Okay, தம்பி. So farm management உடைய decisions அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். Farm management உடைய decisions வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3. Okay. The first one is what to produce. Okay. முதல்ல என்ன produce பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. And the next one is how to produce. Okay. Then how much to produce. அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 இதுவும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா farm management decisions. Okay. ஸோ இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸுங்கிறது ஓகே ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸுங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் கர்வ் மூலியமாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸுங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் கர்வ் ஓகே அண்டு ஹவு டு ப்ரொடியூஸுங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தது அதாவது லீஸ்ட்டு காஸ்ட் காம்பினேஷன் ஸோ விச் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஓகே ஸோ x1 அண்டு x2 அப்படின்ட்டு 2 இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு இன்புட் அண்டு x2ங்கிறது இன்னொரு இன்புட் இந்த எந்த காம்பினேஷன் வில் கிவ் அஸ் த லீஸ்ட் காஸ்ட் ஸோ ஒன்று நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்று நம்ம வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து நமக்கு ஆகக்கூடிய செலவை கம்மி பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது செலவை கம்மி பண்ணுறதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ஓகே தென் ஹவு மச் டு ப்ரொடியூஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் so which combination of x and y will be maximum அப்படிங்கறத சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கர்வில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஆப்டிமம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபிசிக்கல் ஆப்டிமம் எக்கனாமிக் ஆப்டிமம்னு பார்க்குறோமா ஸோ அதுதான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஓகே நவ் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் ஸோ என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எது வந்து அதிகமான ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடியது so profit combination or optimum product combination OPC அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் okay so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா how much to produce is explained by production curve and how to produce explained by least cost combination and what to produce explained by optimum product combination okay so என்ன produce பண்ணணும் அப்படிங்கிறது which product okay so which product so y1 comma y2 okay so எந்த combination for example நான் வந்து இப்போ 10 ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கேன்னா எந்த combination of crops நான் சூஸ் பண்ணா எனக்கு maximum yield கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கிறது தான் இந்த optimum product combination okay so நம்ம ஆல்ரெடி how much to produce பார்த்தாச்சு how to produce பார்த்தாச்சு so இன்னைக்கு பார்க்க போறது what to produce okay so this explains product relationship so product நாலும் output நாலும் y1 or y2 அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒண்ணுதான் okay then so the basic resources of farming like land, labor and capital are scarce. So we know that they are scarce. அதனால தான் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல அதை படிக்கிறோம் ஓகே these scarce resources can be used in producing different crops and livestock enterprises. So therefore the farmers are faced with the management problem of what to produce. So which combination I have to produce or which crop I have to produce. So there arises the problem of what to produce. So farmer have to decide whether to produce crops alone or livestock alone or their combinations which maximize their profit. So either இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர் இருப்பார் ஓகே இல்லை சுகர் கேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர் இருப்பார் ஓகே ஸோ ஆர் என்னது இது ரெண்டையுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர் இருப்பார் ஓகே ஸோ விச் வில் கிவ் ஹிம் த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சுகர் கேன் ஃபுல்லாக போட்டால் தேர் மே பி ரிஸ்க் பேடி ஃபுல்லாக போட்டால் தேர் மே பி ரிஸ்க் so when these two combinations are taken the risk may be minimized okay so அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அதோட காம்பினேஷன்ஸ் பார்க்குறோம் okay
So this is explained by y1 is function of y2, y3, y4, etc. So whatever the crops are there, the other crops are there. ஸோ என்கிட்ட 10 ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னா நான் என்னென்ன கிராப் போட போகிறேனோ அது எல்லாமே வந்து காம்படிஷன் ஃபார் மை y1 கிராப். ஓகே, ஸோ இது பேடி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே சுகர் கேனுங்கிறது இதுக்கு காம்படிஷன். ஓகே, அண்ட் தென் பீட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு காம்படிஷன். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி கிராப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் காம்படிஷன் ஃபார் பேடி. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் லேண்ட். ஸோ லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 ஏக்கர் தான் இருக்குது. ஸோ வித்தின் தட் ஐ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் பேடி அலாங் வித் சுகர் கேன், வீட் அண்ட் அதர் கிராப்ஸ். ஸோ விச் காம்பினேஷன் ஆஃப் தெம் வில் கிவ் அஸ் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆப்டிமம் ப்ராடக்ட் காம்பினேஷன்ங்கிறது யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ the farmer is having an option of growing 4 or more crops in the same season, and the acreage allotted for y1 is function of y2, y3, y4, etc. y power yn. ஓகே, ஸோ அதான் இது ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஓகே, தென் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் லைக் அவர் ஐசோ குவாண்ட். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் ஐசோ குவாண்ட்னு ஒன்று நம்ம பார்த்துருப்போம். அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ ஐசோ குவாண்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் இன்புட்ஸ், வேறஸ் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் மென்ட் ஃபார் அவுட்புட் ஒய். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதே தான் இதுக்கு அப்ளை ஆகும். ஓகே, so let's say that the farmer has 5 acre of land. So he has two alternatives. So the production of y1 and y2 products. நம்ம ஏன் எப்பயுமே ரெண்டு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம், y1 y2? so why don't we take y1 y2 y3 மூணு இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஏன் நம்ம எப்போ பார்த்தாலுமே x yன்னு சொல்கிறோம்? ஓகே, ஆர் x1 x2ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம், y1 y2ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ why don't we choose y1 y2 y3 x y zன்னு நம்ம ஏன் எடுக்கிறது இல்லை? எனி ஐடியா? யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? நோ. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் தான் படிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ கிராஃப் வரைகிறதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have 2D, 2 dimensions only we are having. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எப்போ எடுத்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have 2 coordinates x y or x1 x2 or y1 y2. so it will be easier for us to understand. அதனால தான் ரெண்டு எடுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஏன் எடுக்கிறோங்கிறது, ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் ஏன் எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் இதுதான். ஓகே, ஸோ we are going to study them in a graphical method so that நம்ம வந்து we choose only 2 variables. Okay, then he has to allocate his 5 acre of land for the production of y1 alone or y2 alone or combination of both. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஹீ கேன் ப்ரொடியூஸ் 5 acre of லேண்டில் இப்போ y1ங்கிறது பேடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், y2 அப்படிங்கிறது மெய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எய்தர் ஹீ கேன் கோ ஃபார் பேடி அலோன் ஆர் ஹீ கேன் கோ ஃபார் மெய்ஸ் அலோன் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். ஓகே, ஸோ பேடி ப்ளஸ் மெய்ஸ். ஓகே, these combinations, so this combination will give different production possibility. Okay, so this much acre of paddy and this much acre of maize will give different possibility, production possibility. Okay, so that possibility when lined, when drawn in a graph, it is called production possibility curve. So locus of all possible combination of two products, locus of all possible combination of two products, that is y1 and y2.
that can be produced with a given level of inputs. That is our 5 acre. Okay. So locus of all possible combination of two products that can be produced within the given level of inputs. Okay. So let's see the combination. So the combination can be 0 and 5. So paddy, we don't go for paddy. So we go for maize, fully maize. So in 1 acre of paddy and 4 acre of maize. 2 acre of paddy and 3 acre of maize. Similarly, so no maize, only paddy also can be cultivated. Okay. So the yield also given here. Okay. So yield difference will be there. So this all will be um, produced within the limit of 5 acre. Okay. So here we have yield of 300 units of maize. Here 100 units of paddy and 250 units of maize. So similarly we have other combinations too. Okay. When this combination is drawn in a graph, we get production possibility curve. Okay. So it is also known as ISO resource curve. So at any combination we have 5 acre of land. Okay. So 5 acre of land. So here 4 acre of paddy and 1 acre of maize. Okay. So this combination. So at any combination the output or resource will be same. So it is called as ISO resource curve or ISO factor curve. Similarly the ISO quant also known as ISO product curve. Okay. So this one also 3 acre of paddy. Okay. Okay. Connect. So similarly 3 acre of paddy and 2 acre of maize. So at any combination we have this 5 acre. So it is that is why it is called as ISO resource curve. Okay. So in simpler example we can have milk and bread. So with all bread we can be marked here. All milk we can make with the resource can be given here. So the combination of them will be given mark here. Okay, so this way we can have the curve, production possibility curve. So when we see the properties of this, so we know that almost in what we have seen earlier, all are convex to origin. So all will be looking like this, downward sloped, okay, or negative sloped. But this one is concave to origin, concave to origin, and positively sloped, positively sloped, positively sloped. Okay. So these two are major properties of the production possibility curve. Okay. So let's see the slope of production possibility curve. So slope of, we know that slope is given by dy by dx or delta y by delta x. So in our case it is in y axis we have y2,
In x-axis we have y1. So we can state the slope as change in y2 divided by change in y1. So therefore we can write it as delta y2 divided by delta y1. So this is called as MRPS. So in isoquant it is called as MRS or MRTS. In PPC it is called as MRPS. So marginal rate of product substitution. So product substitution. Okay. So one product is substituted for another. So here see, this is maize and this one is paddy. So the maize is substituted by paddy. That is what this slope means. Okay, let's see in next slide. So MRPS represents marginal rate of product substitution. Why we call it as marginal? We use the symbol delta. Okay, change. So marginal rate of product substitution or additional rate of product substitution. So it is the rate at which one product is substituted for another. So let's say this is butter and this one is guns. A country can spend its money either producing guns or it can produce butter. Okay, so at which combinations they produce, so which is the rate of change can be given by the slope. So when they reduce the butter, they increase the quantity of guns. Okay, similarly when they reduce further production of butter, they increase some more production of guns. So one product is substituted here for another product. So it is the rate at which one product is substituted for another. Okay, so in our case the paddy is substituted for maize. Okay, so that is the slope of production possibility curve. Okay, then ISO revenue line. So ISO revenue line is the locus of all possible combination of two products that gives same level of revenue. So ISO means same. So as we know, ISO means same revenue line. So which combination of the two products will give same revenue? Okay, so in the name itself you can derive the definition. Locus of all possible combination of two products. So similar to budget line or ISO cost line of isoquant. So what we have seen in earlier class. So suppose the farmer wishes to obtain rupees 5,000 as revenue. Okay, so the price of y1 is given as rupees 10, that is py1 equal to rupees 10, and price of y2, that is py2, is rupees 20. Then the possibility of obtaining rupees 5,000, that is my revenue, expected revenue, can be production of y1 with 500 units or y2 with 250 units. So when it is 10 rupees, let's say the paddy is 10 rupees, then we have to produce 500 units in order to get this 5,000 rupees, or else we have to produce 250 units of maize in order to get 5,000 rupees expected revenue, or else we can have the combination of both, so we can get 5,000 rupees. Okay, so that we will see next slide. So like this it will come. So when we produce maize itself, we can produce this much maize. So when we produce paddy itself, we can produce this much paddy.
or when we have the combination of them, we can have a line like this. Okay. Slope of ISO revenue line, that is inverse price ratio. So the budget line or ISO revenue line, so whatever it may be, it will be the price ratio. We have to know that. So in last class also we have seen the slope of ISO cost line also inverse price ratio. So inverse price. So we have to write it in this way. So Py1 has to in the numerator. Okay. Then Py2 will be in the denominator. Okay. That is inverse price ratio. Okay. Then optimum product combination. So optimum product combination is obtained when our choice meets the budget. Okay. So when our choice meets the expected revenue. Okay. That is the production possibility curve and the ISO revenue line. When they meet together, at the point of tangency we get optimum product combination. Okay. So it will be like this. So this one is production possibility curve, and this one is our ISO revenue line. So at the combination we have one point of tangency. So at this point we have the production optimum product combination. Okay. So at this point the slope of these two will be equal. That is the PPC and ISO revenue line will be equal. Slope of them will be equal. Okay. So slope of PPC is MRPS. So marginal rate of product substitution. And the slope of ISO revenue line is inverse price ratio. Okay. So MRPS is given by delta Y2 divided by delta Y1, whereas inverse price ratio is PY1 divided by PY2. Okay. So this is the criteria for optimum product combination or revenue maximizing combination. Okay. The slope of our production possibility curve and ISO revenue line should be equal. Okay. So that is the optimum product combination. Okay.